चरणकमलेभ्यो नमः। सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्चमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वन्दो श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हों जग काज, कलि समुद्र गूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। संत पूर्वाचार्या सहाया संत पूर्वाचार्या सहाया संत पूर्वाचार्या सहाया। Welcome, my dears. It is always nice to see you all. Это всегда приятно всех видеть. Today, it's a very nice topic we have got for this workshop. Сегодня у нас особенно интересная тема. Mental health. Ментальное здоровье. Which is very important part. Это очень важная часть жизни человека. I have seen and I have met many people who even don't consider that mind also need health. Я встречал очень много людей, которые даже не подозревали, что ум тоже нуждается в здоровье. Mind is very important part of ourselves. Ум — это очень важная часть нас самих.
On first day, I was talking a little bit about yoga and about our system. Я посвятила свой первый день выступления введению в йогу и нашу систему построения. We have three things: body, mind and soul. У нас три части. Это тело, душа и ум. We all know this very well, that we have it. И мы все знаем, это хорошо, что это у нас есть. Do you know too? Вы тоже это знаете. Hello. Это вопрос. Good. But you know, my dear, this picture of body, mind and soul is bit fuzzy in front of us. Но эта картина этих трех частей перед нашим взором немножко расплылась. It is not really clear. We know we have body, mind and soul, but when we see this picture, this all three things we see in picture are together. Когда мы знаем, что у нас есть тело, душа и ум, мы смотрим на это все и представляем, что это все вместе. And it is actually together, but there is difference too. И это действительно вместе, это связано, но есть большие различия. And you know what happens? Mostly, we are well aware of our body and well aware of our mind, but in front of this two picture, the soul picture is in behind. So that's how it is not really looking clear. Почему это не ясно? Потому что первое, что нам встает перед взором, это тело и ум, а душа находится как бы сзади. And in this three picture, as soul is hidden in back of body and mind, so in front we see very clear body and mind, and we love and like body very much, also the mind, and because of this love and attachment of the body, we give too much strength to our mind. В связи с тем, что мы очень любим свое тело, наслаждаемся им и очень знаем и любим свой ум, мы теряем ощущение души за этим всем. We make so much strong our mind that our mind start to lead us, to control us. Мы усиляем свой ум, и ум берет вверх, он начинает нас контролировать. And slowly, slowly, we even do not realize, and mind become your master. И так медленно, медленно, шаг за шагом, и ум становится нашим хозяином, он начинает нас вести. Body does how mind wants. Тело следует за умом.
I'm not saying this that you should not have a strong mind, you should not have mental strength. This is very good and very necessary. Я не говорю, что вы не должны иметь сильный ум. Это замечательно и даже необходимо. But you know, my dear, mind is very free and very acceptive. Но знайте, что ум очень свободен и очень восприимчив. This is one of the biggest weakness of mind, that it receive and accept so fast, and it has the impression for a long time. It has many inputs, so many inputs. Accept. Слабость ума в том, что он настолько быстр, что он принимает очень, воспринимает быстро и принимает быстро все, что к нему приходит. When anything comes to the mind, it just receive and accept it. And I'm sure you are also aware of subconsciousness mind. Я уверен, что вы слышали о подсознании. And then when your mind receives some information, when it accepts, then it passes to subconsciousness. And our subconsciousness mind have not any time limit, my dears. It is without time. You know, it can bring you 20 years ago and it feels like present. Because it has no time limit. It has no time. А с подсознанием случается так, что все, что мы принимаем, попадает в наше подсознание. И там остается, так как подсознание не имеет чувства времени. То, что было 20 лет назад, в подсознании для нас сегодня. And this all, you know how mind works, how it receives, how the thing comes into the mind from the inputs, and how it goes in the subconsciousness and get stored there, we really do not realize at all. И этот процесс, как ум воспринимает, принимает и как информация попадает в подсознание, этот сам процесс мы не осознаем совсем никак. You are walking through a street and just for half second you saw a picture and you walk through, but if your mind like that picture, then even it will take that picture what you have seen for half second and it will leave the impression for many years. Если вы будете идти по улице и увидите там замечательную картину, вы заметите это и запомните это на много-много лет. This is mind. И вот таков ум. I'm not saying this is wrong or this is bad, but if we do not control our mind, then it starts to create problems.
Я не говорю, что это хорошо или плохо, но если мы не будем контролировать свой ум, because он может создать для нас проблемы. as our mind is very open, very receptive and acceptive, it has many inputs, so as a result, many good things, many bad things, many necessary, many unnecessary, all the things are going in. И качество ума — это открытость. Разные вещи, в том числе хорошие и плохие, все в него попадает. And problem comes when mind is leading us, mind is guiding us, we are totally controlled by mind, and mind have so many bad things, so many problems, so many wrong inputs. Then you know what can happen, because mind is guiding you, mind is leading you, you have no control at all on yourself, you move how your mind wants. И болезнь ума начинается в тот момент, когда та информация, которая попала в ум, для нас плоха, а ум ведет нас, и мы не знаем, что с этим делать, и мы следуем за умом. For a little example, there are many people who have such bad habits, many bad habits. Drinking alcohol, smoking, drug addict, or there are so many, I don't need to tell. Например, есть очень много людей, которые имеют плохие привычки, такие как алкоголь, курение. And they are also aware of it, that this is not good for them. И эти люди знают, что это для них нехорошо. But they cannot stop it, because their mind likes it. Their mind wants to do it. Their mind has this input, oh, that's fun, let's do. Это потому, что их уму это нравится. В уме есть программа. Это приятно, давайте сделать это. But my dear, tell me one thing. If you don't take a bottle of wine, if you don't put in a glass, if you don't bring until the mouth, if you don't take from mouth to the belly, can your mind do that? И теперь ответьте на вопрос. Если вы не тянете за бутылкой, если вы не наливаете жидкость в стакан, если вы не приближаете стакан ко рту, если вы не проглатываете, может ли ваш ум это сделать? If you don't go to a shop, don't buy a cigarette packet, don't light a cigarette and don't smoke, can your mind do that? Если вы не идете в магазин за сигаретами, не вытягиваете из пачки сигарету и не зажигаете, может ли ваш ум исполнить свое намерение? It cannot. Не может. But because of he has the power to lead you, to control you, to guide you, so it says to you, it guides you, and then you do it. А это случается потому, что ум вам нечто говорит, и вы подчиняетесь ему, он вас ведет. Then you do everything what your mind says to you.
И все, что вам скажет ум, вы сделаете. So you can imagine how much power your mind has got. Так можете себе представить, сколько же силы у вашего ума. Even though you know, your body knows that it is not good for you, it is not good for health, you are even seeing the bad result on you from your bad habit, but still you are continuing. Why? Because of the mind. И даже в таком случае, если ваше тело чувствует, что это ему плохо, если вы знаете, что это для вас плохо, и вы чувствуете результаты этого действия как негативные на себя, тем не менее вы продолжаете это делать. That sounds a bit funny, but it is true. И это звучит действительно странно, но это так. We really cannot control our mind, that mind does how we want. And this is our weakness. And that's how our mind gets health problems. It is not healthy anymore because it is so free. We have made him king of our own kingdom. He is leading us and he does how he wants. He don't know what is good, what is bad. He just wants to do it. He likes to try it. He wants to experience it. And he does it. Because he don't care. И почему же наш ум такой слабый и такой больной? Потому что ему все равно. Он очень быстр, и у него нет морали. Он хочет все попробовать, и он чувствует себя королем. И таким образом ум становится больным. This is the disease of mind. Такова болезнь ума. And one another very important thing. Many people thinks they go to many people for help. But my dear, just to make clear for you, you can go to anyone. This is good to get help, support, suggestion, consultation. But nobody can work with this. You have to work it by your own. И вы можете обращаться к врачам, и очень много людей так делают. Они ищут помощь извне. Но суть в том, что ваш ум можете вылечить только вы сами. You have to bring your mind on this level where mind is not leading you, you are leading the mind. Вы должны привести ум в такое состояние, что он не ведет вас, что вы ведете свой ум. Without this, you cannot be healthy from the mind. И без этого вы никак не можете получить ментальное здоровье. For healthy mind,
such things are important. Positive thinking, hope, trust, believe, honesty, these are the key points. Для здорового ума такие качества, как надежда, позитивизм, доверие, вера и честность, очень важны. Negative thinking is not good at all. А негативное мышление совсем не показано вашему уму. And comparison to man, women have this problem most. И в отличие от мужчин и женщин, эта проблема еще более выражена. So many negative thoughts. If child is out from the home, got late, then, oh, he is so small. What had happened? Might he could get an accident? Might somebody kidnap him? What he is doing? Where is he? How is he? You know? Mind chattering, negative thinking, negative thoughts. И как пример такого негативного мышления, если у женщины ребенок вечером задержался, она начинает думать, наверное, что-то плохое случилось, наверное, кто-то его взял в плен, или, наверное, он попал в аварию. Но это примеры негативного мышления. And you know, my dear, such kind of thoughts and thinking leaves the impression behind that. И знаете ли вы, что такого рода мышление оставляет за собой следы? Can you explain that? Yes. It is like a mother is thinking about child. Child got late to come back home, and she started thinking, oh, what had happened, if everything is okay, he should not get an accident, and if accident had happened, then how he will be? Will somebody take him to hospital? Will he survive? You know, this all. And this is the situation until he is not back home. And when he is back home, he is fine, everything is okay. She saw him, he is perfect, alright, nothing had happened like this, how she was thinking. But such thoughts, what came into her mind, is left impression in her mind for next time. The situation is finished when he came back home, but the impression is still there in the deep mind, in subconsciousness, that this could happen. And then it comes out again. It infects you. It makes you weak for later time, for next time, always. This is the impression, what your thought comes and leaves the impression on your mind. Even though the situation is clear for you. But this is mind, because
it receives, it has the thought, and then it gives information to subconsciousness. Вопрос зала был следующий. Можно ли разъяснить поподробнее, какие же последствия, если мать волнуется, что ребенок не пришел вовремя дома? И дело обстоит в том, что если мать создает мысли до прихода ребенка, она волнуется, уже представляет себе, как его кто-то сбивает с машиной, как он попадает в больницу. И тогда ребенок вечером возвращается домой целым и здоровым. И ситуация завершилась. Ничего плохого не случилось, но эти мысли с ней остаются до следующего раза. И в следующий раз она опять будет думать таким же образом, хотя на самом деле причин для этого не было. And this is just weakness of mind. И это просто слабость ума, which makes you weak too. Что делает слабым и вас. It is not impossible to overcome from such thinking, because everything is possible. You know, in English, how you say impossible, how you spell it, if you pay attention, then the word impossible says itself, I am possible. И если действительно хотеть изменить свой ум, это невозможно. И на английский это слово impossible, если его разделить по частям, тоже говорит, что нет невозможного. You need to work. И для этого нужно работать. You need to develop. You need to work with your mind. Нужно развиваться и работать со своим умом. And for healthy mind, it is really necessary to have positive thinking. И для здорового ума исключительно важно иметь позитивное мышление. You know the benefit of positive thinking? И вы знаете, что хорошего от позитивного мышления? Positive thinking makes you strong. Позитивное мышление делает вас сильным. Positive thinking gives you power and ability to digest, to accept the situation, to handle, to manage. Позитивное мышление помогает вам принять ситуацию, как она есть, ее переварить, ее перенести и ею управлять. For example, as a mother is thinking about the child, she have negative thinking, and if in reality something had happened like how she was thinking, and when she will get to know this later on, she will be just very weak and just freaked out. She could not handle herself. This is weakness of the negative thinking. She will say, oh, I was thinking like this. It came true. But opposite, if she have positive thinking, if she have a strong mind, if she is thinking in the right direction positively, and something wrong had happened, and then she get to know, then she will have this strength. She will be not already weak from the mind before. She will be prepared. She will have this time enough
to be present in the situation, to handle the situation, that what it is in the present. But if she is already suffering from the such thoughts and such thinking, then it will make her more and more weak and bring her more and more down. Do you get my point? И теперь я бы хотела поподробнее разъяснить разницу ситуации с матерью и с ребенком. Если мать уже волнуется, что что-то с ребенком случится, и представьте, что это действительно случается, она до самого случая уже изнервничалась, и уже у нее нету силы, чтобы пойти в эту ситуацию и быть там. А если это случается с женщиной, которая думала, что все будет в порядке, и вдруг она узнает, что с ее ребенком что-то случилось, у нее есть силы быть в этом моменте и осознавать все так, как есть. Она принимает эту ситуацию, остаясь в себе, остаясь со своей силой. This is very practical, my dear. You know, negative thinking, when you are having negative thoughts, negative thinking, the mother who is thinking negatively, she is just by her thoughts, just by her thinking, she is feeling weak. She is getting down. And when she will come in the situation, definitely she will go more weak and more down. But if she will have positive thinking, that will be her strength. She will be not weak as she will be weak in the negative thinking. If she have positive thinking, then she will have strength, she will have power, she will have belief, trust, self-confidence. This all you lose when you have negative thinking. And with this all strength, when you go in the situation, that becomes your strength and keeps you and gives you power and energy to handle, to manage the situation. И если же психологически не готова к тяжелым ситуациям, попадает в такую ситуацию, то потом она становится слабее, эта ситуация ее может сломить. А если сохранить позитивное мышление и веру, тогда этот вызов делает нас более сильным. И мы уже можем не следовать этим событиям, а уже быть там и управлять ситуацией. This is the work of negative thinking and positive thinking. Вот в чем разница работы позитивного и негативного мышления. And that's why for healthy mind, this is really necessary to have positive thinking. И вот именно для этого, для здорового ума, необходимо позитивное мышление. And never get hopeless. И никогда не потеряйте надежду. There is always hope. Надежда есть всегда. Being hopeless is the second weakness of the mind. Теряние надежды — это вторая слабость ума. Then trust. You need to have trust. You need to have belief. И нужно доверять, и нужно иметь веру. But funny enough, there are many people who have not even trust on themselves, who do not believe on themselves. How can they believe and trust others?
Но, как ни странно, есть много людей, которые не могут довериться даже сами себе. Как же они могут довериться еще другим? And this is really very important, my dear, to develop your trust, to develop your belief. И это действительно очень важно. Развить вашу веру и то, что вы полагаетесь на себя и на других. This all is your strength. В этом ваша сила. Positive thinking, Позитивное мышление, hope, надежда, trust, доверие, belief. вера. Without this, you are very weak. Без этого вы становитесь очень слабыми. You have no strength. У вас нет больше силы. Anybody can defeat you. Любой может вас победить. And first of all, your mind will И defeat you. в самую первую очередь вас может победить ваш же ум. Because that's how mind develops, you know. This is the nature of mind. First it look for the negative things. Это природа ума выискивать для начала негативную информацию. Mind focus first on the bad aspects. Ум привлекается плохими новостями, But you have to work on this. но над этим надо работать. You have to develop your positive thinking, hope, trust, belief to give you strength. Вы должны развивать в себе позитивное мышление, веру, полагаться на других людей, и это придаст вам силу. And then the second part of coin. И вторая часть вопроса. You have to overcome also from fear. Еще вам необходимо преодолеть страх, Anger, гнев, hatred, ненависть anxiety, и восторженность. jealousy, Как? Greedy. Greedy. Once more. Once more. Can you repeat, please? fear, Страх, anger, гнев, anxiety, восхищенность. Нет, это что-то Anxiety. должно быть. Anxiety. To be excited. Yes? No? Это не excited, это anxiety, это другое. Anxiety. no, anxiety, Anxiety. To be anxious? Yeah, Be curious. yeah. А, Anxious. любопытство. hatred, Ненависть and jealousy. и зависть. Do you have this all? У вас есть такие качества? Don't worry, everybody has it. Не волнуйтесь, у всех не бывает. But just it is good to know the weak points. Это просто очень хорошо знать слабые точки, Because you have to work with it. потому что с ними надо работать. I don't need to explain about these all because you are already well known about this. Мне об этом не надо дополнительно объяснять. Вы же все хорошо знаете. You know very well what I'm talking about. Вы же знаете, о чем я говорю. I don't need to explain what is fear, what is anger,
what is anxiety, what is hater, what is jealousy. This is well known to you. Мне же не нужно вам объяснять, что такое страх, гнев, любопытство, ненависть и зависть. Вы же очень хорошо с этим знакомы. But I will try to give you some tips how you can work with it. Но я хочу вам дать пару советов, пару идей, как же с этим работать. Then other aspect of mind. И еще один аспект ума. As I said, negative thinking. There is one another weakness. Есть еще одна слабость. Sick mentality. Больная ментальность. There are many different kind of sickness we have got in the mind Есть много болезней, for mentality. которые находятся в уме. Это ментальные болезни. For example, sick sexual mentality. Например, больная сексуальная ментальность, Which is not good at all. что совсем нехорошо. This is also weakness of mind. Это тоже слабость ума. Sex in the mind. Это секс в уме. A man is walking on a street, Мужчина ходит по улице, saw a beautiful woman, увидел прекрасную женщину and just started to think, oh, she is so beautiful, how can I get her? и начинает думать, она так красива, как же я могу к ней приблизиться? How can I have sex with her? Как же я могу заняться с ней любовью? This is sick sexual mentality. И это больная сексуальная ментальность. And you know what happens afterwards? И знаете, что случается потом? Then, afterwards, even if that person get chance to meet this woman in some party or in some occasion or in some program, and they introduce to each other, and straight away this thought will come first. И знаете, если этот мужчина встретит эту женщину в каком-либо месте, например, на вечеринке, первое, что ему придет в голову, именно эта мысль. Because he has family. И я уверен, что вы слышали про случаи, когда больная сексуальная ментальность оставляет след в семье. Because then they have not anything then in the mind than the sex. Потому что тогда у людей на уме нет ничего другого, чем секса. All the time only thinking about it. Only this crazy stuff is going on in the mind. You know what is this all porno business on internet? This all is sick sexual mentality. И представьте себе все время думать только об этом. Этот в интернете порнобизнес это основан только на больной сексуальной ментальности. And this is, you know,
Why it happens? Because this is actually absolutely wrong concept to bring sex in the mind. Это совершенно неправильное представление, как думать о сексе. This is not at all subject of mind. Это совсем не вопрос ума. It comes to the mind, it takes place, and sick sexual mentality starts. The sickness of mind gets this disease. Но когда мысли о сексе попадают в ум, и там уже есть плохая ментальность, тогда эти мысли начинают повторяться. I find such peoples like a dog who is chewing a dry bone which has nothing, just dried bone. And you know, when dog is chewing for the long time dry bone, then there is not juice at all, but for the chewing from the long time, his jaw get heartache and start to bleed. And then he start to get, when his jaw bleed, then he drink that blood and he thinks, oh, this is coming from the bone. Then he do it more. Если собака долго грызет сухую кость, там нет ни мяса, ни сока в этой кости, но она продолжает ее грызть. И у нее повреждаются десны со временем. И собственная кровь попадает во рту, и собака думает, что это исходит из кости, проглатывая эту кровь, и продолжает грызть кость. But in fact, there is no juice at all, it is just dry bone. Но на самом же деле это же просто голая кость. He is drinking his own blood and thinking he is getting from the bone. Он пьет собственную кровь и думает, что он питается костью. And this is what the truth of the sick sexual mentality people. И такая истина людей, у кого больная сексуальная ментальность. Aware of it, my dear. Вы должны это знать. Mind is not the place where you give place to the sex. Ум — это не место, где находится секс. I am not against of it. Я не против этого. I don't consider sex as a sin. Я не считаю, что секс — это грех. But I don't consider myself to think about it. Но я не собираюсь об этом думать. In scriptures, it is said that sex is an absolute spiritual act. В Писании сказано, что занятие любовью — это полностью духовный акт. In scripture, it is said that sexuality is a sublimated form of devotion. И в Писаниях сказано, что занятие любовью — это сублимированная форма самопожертвования. But this is not good at all when it comes to the mind. Но когда секс поднимается до ума, это совсем нехорошо. This is very bad weakness of the mind, Это очень плохая слабость ума, which can drive you so crazy. которая может свести вас с ума.
So my dears, please be aware. Итак, будьте начеку. Don't become a dog who sucks his own blood. Не становитесь собакой, которая сосет собственную кровь. You are not. Я уверен, что так не будет. This is just for your information. Это только для вашей информации. Now, let's talk a little bit about the cure. И сейчас поговорим об исцелении. If we see from the yogic point of view, from yogic aspect, then there is cure for each and everything. Если мы смотрим с точки зрения йогического аспекта, то исцеление есть для всего. Yoga referred for this all kind of diseases of the mind. Yoga refers first thing to practice of yam and niyam. Для разного рода ментальным болезням йога рекомендует практиковать Yam and niyam. There are 5 yamas. Есть 5 ям. Ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, parigraha. Means ahimsa is the first. Ahimsa means non-violence. Ахимса означает ненасилие. Каких 5 ям можете перечислить еще раз, пожалуйста? Сейчас будет. What's more? Oh, yamas. Ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, parigraha, aparigraha. Ahimsa, non-violence. Means, violence and non-violence. But it is not only physical. In scripture it is always said, our all act, we act from 3 ways: manasa, vacha, karmana. Means, manasa means by mind. Мы совершаем поступки 3 способами. Манаса means умом. Vacha means by words. Вача означает словами. And karmana means by act. И камана означает действие. And this non-violence is referring to our all 3 acts. We have to bring ahimsa, we have to bring non-violence in our all 3 acts. И ненасилие мы должны практиковать во всех 3 областях: в мыслях, в словах и на деле. When you are thinking about this, when you are thinking about violence, this is mind violence. И в тот момент, когда вы думаете о насилии, это насилие ума. When
when you are talking, when you are hurting someone by your words, Когда вы говорите, когда вы раните кого-то своими словами, when you are abusing someone, когда вы используете кого-то, saying bad words, говоря плохие слова, saying lie, лжа, this is by words violence. это насилие в словах. And by act you know when you are beating someone, when you are hitting someone. А насилие действием вы знаете, это когда вы кого-то ударяете. You see, this all practices, this is practice of your mind, because your mind think about violence, then it reflects on your words, then you hurt people by words, and then also it reflects on your physical act, then you beat someone. И вы знаете, эти все вещи очень связаны. Вы сначала думаете, потом говорите, и потом уже действуете по отношению к одному человеку. So you have to work in this all directions, my dear. Так что вам нужно работать во всех трех направлениях одновременно, To become non-violence. чтобы практиковать ненасилие. And then second is satya. Вторая сатья. Satya. Satya means truth. А сатья означает истина, To be true. быть истинным By mind, в мыслях, by words, в словах, and by act. в действиях. This is really not good to lie. Действительно, очень плохо лгать. To think lie, to say lie, or to act lie. Мыслить лживо, говорить лживо или действовать лживо. We have one saying, if you say one lie, then to cover to that lie you have to say another 100 lie. У нас есть поговорка, что если вы один раз солжете, то чтобы скрыть, замаскировать вашу ложь, вам потребуется солгать еще 100 раз. And you know, my dear, lie is the root of fear. А знаете ли вы, что ложь – это корень страха? If you say lie, if you think lie, if you act lie, fear will take place inside you instantly. Если вы в мыслях, в словах и на действии лжете, то страх входит в вас автоматически. And if you are true by mind, by words, by act, it will make you fearless. А если вы истинны в всех ваших действиях, мыслях и поступках, тогда вы не будете бояться так сильно. You see how this is connecting with the disease of the mind. Non-violence. Видите, как это связано с здоровьем ума и ненасилием, Reducing your anger. и снижением вашего гнева. Being true. Быть Reducing your fear. истинным и снижать страх. Then ahimsa satyam asti.
Asteya means not stealing, not robbery. Третье, асте означает не красть, не This похищать. is the Sanskrit term. Asteya means stealing something, robbing something, looting something, and asteya means not stealing, not robbing. Это из санскритного слова, которое означает красть и похищать. И асте означает как раз не похищать и не красть. And again, И еще you have to work in three directions. With mind, with words, and by act. И в этом тоже вы должны работать в трех направлениях. Не красть в мыслях, не красть в словах и не красть в действиях. You should not think about to steal something from someone. You should not say something. By words you should not steal, and by act definitely not. В мыслях вы не должны думать о том, чтобы взять что-то, что принадлежит другому. В словах не должны об этом говорить, а в действиях к тому же. This is asteya. Ahimsa satya asteya brahmacharya. Brahmacharya means celibacy. Celibacy. Celibate. Брамачарья означает целибат. Целомудрие, да? Brahmacharya, this is really, very nice practice to control your mind. Это очень хорошая практика, чтобы контролировать ваш ум. Without, when you are not controlled, when you have weak, like we were talking before, sick sexual mentality, or such wish, desire, and when it doesn't come true, it converts in the anger. You get another problem. Если у нас появляется желание, если нас преодолевает болезненное желание, например, сексуальное желание, о котором мы уже говорили, тогда неисполнение ее превращается в гнев. Your unfulfilled wish makes you angry. Ваше неисполненное желание делает вас очень злым. And especially sexual wish. И особенно сексуальное желание. That's why brahmacharya. This is by mind.
Это потому и целомудрие — это контроль ума, clarity of mind. чистота ума. By words Слова and by act. и в действиях. Even in scripture, some people have this concept of brahmacharya, and this is true also about the sex, that celibate and celibacy is concerning about sex and sexual act. This is true. But also, just to let you know, in scripture it is also said that married couple can be also brahmachari and celibate. И это правда, что целомудрие и целибат взаимосвязаны. И в Писании сказано, что и женатая пара тоже может быть целомудренной. Definitely, celibacy is concerning about our sexual act and controlling our mentality, our mind, our talking, words and act. Это действительно так, что целибат означает контроль себя во время занятия любовью, в том числе слова, мысли, ощущения. But this is not only the focusing point here. Но это не главный пункт в этом. The main focus point is to giving a shape to your mind and to your life. Главное это придать форму by accepting brahmacharya in your life. Главное это придать форму мышлению вашей жизни и вашей жизни как таковой, принимая в свою жизнь целомудрие. And then fifth thing is ahimsa satya asteya brahmacharya aparigraha. Aparigraha is the fifth. And aparigraha means not collecting, И апариграха означает не коллекционирование. Don't make such a big collection. Не делать большие коллекции. Parigraha means collecting, collection, and aparigraha means not collecting. Париграха означает коллекционирование, и апариграха не коллекционирование. Накопление, да? Giving up. Отдавание. In Sanskrit we have very nice term, tyag. Tyag means give. Тяг значит отпускать, отпускание. Это тоже одно значение этого слова. Но не привязываться. Не привязываться. And this also has to be by mind, by words, and by act. И эта непривязанность тоже должна выражаться в мыслях, словах и на действиях. I just remember a very nice story.
concerning about tyag. Есть очень интересная история, которую он помнит по поводу непривязанности. About giving up. По поводу отдавания. Because this is very necessary if you want to bring aparigraha, means no connection in your life, then you need to have tyag in your life. You need to learn, you need to know what is tyag, what is giving up. Если в вашей жизни есть накопление, то для вас очень важно понимать и практиковать непривязанность. And the story is, there was a man in our town, and he likes so much sweet, he loves it. В нашем городе был человек, который очень любил сладости. We have one very nice and sweet dish called rabdi. У них одно очень сладкое и вкусное блюдо, называется рабри. This is made from milk. Сделано из молока. He really liked that very much, and that was his daily routine to go on a particular shop on a particular time, and daily he eat rabdi. И для него было ежедневным ритуалом отправляться в определенный магазин и покупать для себя этот продукт. And one day he had some problem, he was sick, he went to doctor, they diagnosed, and they declared that he have diabetes, sugar. И в один день он заболел, и врач ему сказал, что у него диабет. And doctor said to stop all sweet. Доктор посоветовал перестать кушать сладкого. After visiting doctor, the next day he went again on the same time on the same shop. И в следующий день после визита доктора он опять пошел в то же время в тот же магазин. And when shopkeeper saw him, he just prepared his rabdi. И когда люди магазина видели его, они просто подготовили для него его порцию. And gave him, then he said, oh, just wait. И в этот момент он сказал, ну просто подожди. And he was standing outside of his shop and just looking around. And then he saw a saint, a sadhu was walking. He just called him and asked him, oh, would you like to eat rabdi? И он сказал, подожди на секундочку. Оглянулся на улице, увидел, что там идет садхи, святой. Он подошел к святому и спрашивал, хотел ли бы ты угоститься садхи? And the saint was very happy. И святой был очень рад. He said, yes, why not? Он сказал, да, почему бы нет? Then he said, oh, please come. И тогда мужчина пригласил его с собой. He took him in the shop and then asked this rabdi, gave it to the saint, and saint ate that, and he was sitting in front of him, watching him, smiling him. И святой зашел с ним в магазин, взял это сладкое, с удовольствием съел, и этот мужчина сидел перед ним и тоже с удовольствием смотрел, как он кушает. And after when he ate, then he said, okay, goodbye. He left, and then he paid to the shopkeeper. And the shopkeeper was so amazed and shocked. He asked, what do you do? И после того, как святой отшельник покушал, он ушел, а мужчина заплатил людям в магазине, а те удивились, что ты делаешь? He couldn't understand this all act. And then the man said to shopkeeper, my dear, actually
doctor has said to me, they declared I have diabetes and I am not allowed to eat any more sweet, but you know I love it very much, I like it. And that makes me the same happy if I am not eating it, but if I am feeding someone. When this saint ate in front of me, that gave me the same satisfaction what I am eating myself. И он ответил продавцу так: я так люблю сладости, что когда я вижу человека передо мной, который наслаждается, я чувствую то же самое, что он. This is tyag. И вот это тяг, не привязанность. But it would be if he is just sitting in his room, locked all the doors, and oh, now the time is there, but I don't have to eat it. I'm not allowed to eat it. He's getting frustrated. This is not tyag. This is not giving up. И представьте, если бы он остался дома, закрыл бы двери, окна и не выходил, и все время думал: ой, я так хочу этой сладости, но я не могу себе позволить, и мучился. The tyag is when you give up from your mind, from your words, from your act, and it is not pressurizing you, and you are still happy and satisfied. This is tyag, and this is aparigraha. Непривязанность тогда, когда вы не переживаете о том, чего у вас нету. Вы просто чувствуете и радуетесь тому, как вы живете. Aparigraha. Я хотела спросить, сюда, наверное, относится благотворительность. The question of charity also comes into this part, charity. Yes, you can say it can be, but you know charity is different, because tyag means when you are giving up. You know, if you have 1,000 lat and you give donation of 10 lat, that is not tyag. Когда у вас 1000 лат, вы пожертвовали 10 лат, это не тяг, не привязанность. That can be charity, you know. Это может быть благотворительность. That you do this 10 lat for good thing, for charity work, but that is not tyag. Но это не будет тяг. Вы можете, конечно, помочь финансально, но это не будет это переживание непривязанности. Tyag is something else. Tyag means you give up, you leave that thing what you like very much and you give up. Привязанность означает, что вы отдаете именно то, что вы очень любите, к чему вы привязаны. Because you collect that what you like it. You will not collect such things what you don't like. Это потому, что вы накапливаете то, что вы любите. And when you give up, when you give away your collection, that is tyag, because that all things what you liked. И когда вы отказываетесь от всего, что у вас есть, это и есть практикование непривязанности, потому что вы легко прощаетесь с тем, что вы любите. So these are the 5 yamas practice from yoga for mental health. Так, это и будут 5 практик ямы для ментального здоровья. Then 5 niyamas. А теперь 5 ниямас.